So during this modification of secondary oocyte to ovum, there are some changes. Please remember these changes are very vital. So the first change, the granulosa cell adherent to the zona pellucida form corona radiata. আমি কি বললাম? Granulosa cell so this granulosa cell near to the zona pellucida result in the formation of corona radiata. Corona radiata. This is a cellular layer, but মনে আছে নিশ্চয়ই granulosa cell ওইগুলো ছিল acellular layer. So this is a cellular layer of the granulosa cell and they are held together by a cementing substance which is called hyaluronic acid. Actually আমি একটু বাদে যখন ওভামের ডায়াগ্রামটা যখন করব সেখানে দেখতে পাবি এই corona radiata সেলগুলো আলাদা আলাদা ভাবে এরকম প্রজেক্টেড আউটওয়ার্ড, বাট ওই সেলগুলোকে ধরে রাখছে যে সাবস্টেন্সটা, that cementing substance is called hyaluronic acid, right? So this hyaluronic acid helps in the attachment and both the oocyte and the corona radiata rest upon cumulus oophorus. The granulosa cell of the corona radiata bear microvilli, ছোট ছোট finger like projection সেখানে ওরা ক্যারি করছে that penetrate the zona pellucida and form gap junction with oocyte microvilli. So with the formation of this secondary oocyte, tertiary follicle transformed into Graafian follicle. এই ফরমেশনের জন্যই কিন্তু সেখানে ওই যে টার্সিয়ারি ফলিকেল গুলো এখন Graafian follicle এ কনভার্ট হয়েছে and this Graafian follicle এরপর রাপচার করবে আর সেই রাপচার করে ও যাকে রিলিজ করছে আমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে that is called secondary oocyte, আর যে প্রসেসটাতে রিলিজ করছে that is called ovulation, right? So এই যে secondary oocyte that having zona pellucida, corona radiata and it is expelled into the peritoneal cavity near the fallopian tube. এই যে সেকেন্ডারি oocyte এই জোনা পেলুসিডা বা করোনা রেডিয়েটা এটা কিন্তু বাইরের দিক করে থাকে পেরিটোনিয়াল ক্যাভিটি, অ্যাবডোমিনাল ক্যাভিটির সারফেসের দিকে এদের এই ফিঙ্গার লাইক প্রজেকশনস গুলো আমরা দেখতে পাই। and the second maturation division and formation of the second polar body ততক্ষণ হবে না যেটা আমরা বলেছিলাম যতক্ষণ না স্পার্ম আসবে ফার্টিলাইজেশন হবে। and after the penetration of sperm, secondary oocyte undergoes second maturation division যেখানে এই large size haploid ovum তৈরি হয়েছে আর সেকেন্ড পোলার বডিটা তৈরি হলো, রাইট? তো তাহলে এই জায়গা থেকে মনে রাখবি the first polar body সেটা কিছু কিছু সময় ডিভিশনে পার্টিসিপেট করতে পারে কিন্তু হিউম্যানের বডিতে করে না। আমি হিউম্যানের বডিতে এইমাত্রই বলেছিলাম that take part in degeneration and এই ডিজেনারেশন হবার জন্য এই যে দুটো বা পোলার বডি যে তৈরি হলো তারা আলটিমেটলি না তো রিপ্রোডাকশনে পার্টিসিপেট করে না তো তোর অন্য কোনো কাজে লাগে। তার মানে এই জায়গা থেকে আমাদের একটা জিনিস মনে রাখতে হবে, ওভারিতে আমি লাস্ট ক্লাসে বলেছিলাম প্রত্যেকটা ওভারিতে জেনারেলি একটা করে ওভাম তৈরি হয় অল্টারনেটিভলি। The ovary is mature, only one ovum within the follicle in the cycle of 28 days. Yes or no? That means a female can mature up to 13 eggs in 1 year. 12 মাসে যদি আমরা দেখি তাহলে 12 মাসে 365 দিনে টোটাল 13টা মতো এগ তৈরি হবে। এবার তার অ্যাভারেজ রিপ্রোডাক্টিভ লাইফ যদি আমরা দেখি
সেটা মোটামুটি 32, ইয়েস অর নো? তাহলে এক একটা বছরে যদি 13টা করে এগ তৈরি হয়, তাহলে all together human female can mature 416, 416টা ম্যাচিওর ওভাম তৈরি করতে পারে। এই পয়েন্টটা কি ক্লিয়ার? আরে কোনো অসুবিধা আছে? জেনারেলি 28 ডেজে একটা করে ওভাম তৈরি হয়েছে, ইন আ ইয়ার 13 ওভাম তৈরি হবে। টোটাল রিপ্রোডাক্টিভ লাইফ যদি আমি 32 ইয়ার্স ধরি, মানে আমাদের মেনোপজ পর্যন্ত, তো তাহলে সেই জায়গা থেকে আমরা টোটাল বলবো 416 egg are produced during the reproductive life, right? So this is all about the oogenesis, and please remember there are some difference between spermatogenesis and oogenesis. মোটামুটি ভাবে 46 থেকে 50 এর মধ্যে হয়। এটা এই 32 ইয়ার্সটাকে আমরা অ্যাভারেজ রিপ্রোডাক্টিভ লাইফ ধরছি। 55 পর্যন্ত, 46 থেকে 55 এর মধ্যে এই মেনোপজ টাইমটাকে কনসিডার করি। এবার এই মেনোপজের টাইমটা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পার্সনের ক্ষেত্রে ভ্যারিয়েবল। So now we move to differentiate between spermatogenesis and oogenesis. তো spermatogenesis আমরা জানি সাইট যদি আমরা বলি that occurs in the testes, but oogenesis মানে সেটা ওভারিতে হচ্ছে। This is a very important difference. Spermatogenesis is a nature that is continuous, isn't it? কিন্তু যখনই তুই oogenesis বলছিস, that is always discontinuous, right? Growth phase যদি আমরা বলি spermatogenesis এর ক্ষেত্রে short, but oogenesis এর ক্ষেত্রে that growth phase is long. Clear? Mitochondria সেখানে আমরা দেখতে পাই একটা স্পাইরাল স্ট্রাকচার তৈরি করেছিল, যাকে আমরা বলেছিলাম নিবেলকর্ন, বাট এখানে নিশ্চয়ই মনে আছে it forms mitochondrial cloud, right? এইখানে spermatogenesis এ কোনোদিনও yolk ফরমেশন হবে না, বাট oogenesis মানে সেখানে yolk-এর ফরমেশন হয়। আবারও দেখ, পোলার বডি যদি আমি কথা বলি, তাহলে সেই পোলার বডিও কিন্তু কোনোদিনও স্পারম্যাটোজেনেসিসে হবে না, বাট oogenesis মানেই সেখানে এই পোলার বডি তৈরি হয়। এন্ড গ্যামেট প্রোডিউস যদি আমরা বলি, সেখানে একটা স্পারম্যাটোগোনিয়াম থেকে 4টে করে হ্যাপ্লয়েড স্পার্ম প্রোডিউস হয়েছে, বাট এই oogenesis মেকানিজমে only one haploid ovum is formed from one ওগোনিয়াম, তাই না? একটা করে ওগোনিয়াম থেকে একটা করে হ্যাপ্লয়েড ওভাম তৈরি হয়েছে। সাইজ যদি বলি, তাহলে দেখ সেই যে সাইজ, স্পার্মস আর ভেরি স্মলার ইন সাইজ, বাট ওভাম ইজ মাচ লার্জার দ্যান দ্য ওগোনিয়াম। এন্ড এই পুরো প্রসেসটা স্পারম্যাটোজেনেসিস পুরোটাই টেস্টিসের ভিতরেই হয়েছিল, বাট oogenesis প্রসেসটা কিন্তু ওভারি থেকে বেরিয়েও হয়েছে, তাই না? যখন সেই পেনিট্রেশন হলো, স্পার্ম পেনিট্রেশনের পর ফার্দার ডেভেলপমেন্ট হয়েছে, তাই একে তখন আমরা বলছি এই স্ট্রাকচারটা ডেভেলপমেন্ট কম্পিটিশন that take place outside the ovary, right? So these are the difference between spermatogenesis and oogenesis. প্রত্যেকটা পয়েন্ট কিন্তু স্টেটমেন্ট ওয়াইজ মনে রাখবি, বিকজ এখান থেকে আমাদের ওই টাইপের কোয়েশ্চেন গুলো দেয়, 4টে-5টা স্টেটমেন্ট দিয়ে দেয়, আর সেখান থেকে তোদেরকে পয়েন্ট আউট করতে হবে যে হাউ মেনি স্টেটমেন্টস আর কারেক্ট অর ইনকারেক্ট। ডান?
So let's see কার কোথায় ডাউট। ওকে, ঠিক আছে। তো এরপর আমরা এই যে ওভাম তার স্ট্রাকচারে আমরা যাব। Structure of ovum or oocyte. Structure of ovum or oocyte. First of all, please remember this ovum is large, non-motile, large, non-motile, haploid female gamete, large, non-motile, haploid female gamete, right? And it shows polarity. এই দুটো পোল থাকে, একটা পোলকে আমরা বলবো অ্যানিমাল পোল, আর একটা পোলকে আমরা বলবো ভেজিটাল পোল। তাহলে there are two polarity, AP for animal pole and the VP for the vegetal pole, right? So this animal pole is the active part having the nucleus and cytoplasm and faces upward when kept in water. তুই যদি একটা এগকে যদি জলের মধ্যে রাখিস তাহলে সেটা যে পার্টটা উপরের দিক করে থাকবে তাকে আমরা বলবো অ্যানিমাল পোল। আর এই অ্যানিমাল পোলে অ্যাকচুয়ালি কি রয়েছে, একটা নিউক্লিয়াস এন্ড একটা সাইটোপ্লাজম, রাইট? whereas vegetal pole means যে পার্টে yolk পার্ট থাকবে তাকে আমরা বলবো vegetal pole। তার মানে vegetal pole contains yolk but animal pole contains nucleus and cytoplasm। তো তাহলে নিশ্চয়ই তোরা বুঝতে পারছিস এদের মধ্যে ফাংশনালি অ্যাক্টিভ পার্ট কোনটা? Animal pole, isn't it? As it contains nucleus, as it contains cytoplasm. এইবার দেখ এই যে এগ, তো সেই এগ ওভামের আমরা প্লাজমা মেমব্রেন বাদ দিয়েও কিন্তু আরো অনেকগুলো মেমব্রেন দেখতে পাবো। তো আমি যদি এদের প্রোটেক্টিভ কভারিং বলি, protective covering এ apart from plasma membrane সেখানে কিন্তু আমরা আদার যে মেমব্রেন গুলো দেখছি তাদেরকে তিনটে পার্টে ডিভাইড করব। প্রাইমারি মেমব্রেন, secondary membrane and tertiary membrane. Primary membrane, secondary membrane and tertiary membrane. ঠিক আছে? So let's start with the primary membrane. Please remember this are secreted by the oocyte itself. এই প্রাইমারি মেমব্রেনের স্ট্রাকচারটা কিন্তু oocyte নিজে তৈরি করেছে এবং এই জায়গায় এর কিছু মডিফিকেশন আমরা দেখতে পাবো। এই প্রাইমারি মেমব্রেন forms four different kind of membrane, four different group of organisms. Number one, vitelline membrane. Vitelline দ্বারা vitelline membrane. The second one, write down zona radiata. Zona radiata. এই প্রাইমারি মেমব্রেনেরই এগুলো মডিফিকেশন। থার্ড ওয়ান, জেলি এনভেলপ।
And the fourth one is zona pellucida. Clear? এই যে চারটা মেমব্রেন কার কার ক্ষেত্রে হচ্ছে আমরা একটু দেখে নিই। Please write down zona pellucida is present in mammals. Zona pellucida is present in mammals. Hello. The jelly envelope is present in echinodermata. Echinodermata. Zona radiata present in fish and reptiles. Zona radiata is present in fish and reptiles. And the vitelline membrane present in insect, bird, mollusca, amphibia. Insect, bird, mollusca, and amphibia. Follow. So these are the modification of the primary membrane. Now we move to the secondary membrane. Please remember, the secondary membrane are secreted by the follicular cell. Secondary membrane are secreted by follicular cell. And তারা দুটো type of modification show করছে. Number one, chorion. 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 That is the characteristic feature of insect. And the second type of modification is corona radiata. Corona radiata. And you know, this corona radiata is present in mammals, right? Whereas this tertiary membrane are secreted by ovida. Tertiary membrane are secreted by the ovida, right? And they form three concentric layer of albuminous jelly-like structure. Please write down here. Three concentric layer of albuminous jelly-like structure in the amphibians. Albuminous jelly-like structure in the amphibians. Number two, albumin, shell membrane. Albumin, shell membrane, and outermost calcareous shell. Albumin, shell membrane, and outermost calcareous shell in reptiles and birds. Calcareous shell in reptiles and birds. এই যে আমরা যখন ডিম খাচ্ছি তো সেই ডিমের বাইরে একটা লেয়ার থাকছে যাকে আমরা বলছি ডিমের খোসা। তো সেই ডিমের খোসাটাকেই আমরা বলছি modification of this third membrane, right? তার মানে আমরা মেমব্রেন হিসাবে তিনটে টাইপ পেলাম। beside this plasma membrane আমরা তিনটে ভাগে ভাগ করলাম, প্রাইমারি মেমব্রেন, সেকেন্ডারি মেমব্রেন and the tertiary membrane। আর এই জায়গা থেকে এই প্রত্যেকটা মেমব্রেনের যে মডিফিকেশন সেগুলো কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে, কার দেখা যাচ্ছে সেগুলো আমরা মনে রাখবো। So now we move to the classification of egg. এইটুকুন পার্ট ক্লিয়ার তো?
কে যখন আমরা ডিভাইড করছি দেখ সেখানে ফার্স্ট অন দ্য বেসিস অফ অ্যামাউন্ট অফ ইয়ক, ফার্স্ট ক্রাইটেরিয়া অন দ্য বেসিস অফ অ্যামাউন্ট অফ ইয়ক। এগুলো কিন্তু এনসিইআরটি তে নেই, বাট আমাদের মনে রাখতে হবে। এগের অ্যামাউন্টের উপর ডিপেন্ড করে আমরা তাকে চারটে টাইপে ডিভাইড করব। The first one, lecital. The second one, microlecital. The third one, mesolecital. And the fourth one, macro or polylecital. Macro or mega or polylecital. Clear? So the first part, alecital means absence. If the yolk is almost absent or negligible, that is called alecital. Please remember, if the egg contains very less amount of yolk or yolk is absent, that is called alecital. The example is human body. Human body is a egg that is always alecital. The second one, microlecital. Yolk in very small quantity. Yolk in very small quantity. As you know the meaning of micro. So example, Silentera and Eutherian mammal. Silentera and Eutherian mammal. Now, mesolecital. If the yolk amount is moderate, then it is called mesolecital. Example, amphibians. Follow. And mega or macro or poly means, you know, if the yolk is very large quantity, তখন তাকেই বলবো mega or macro. The example are insect, reptile, birds, and prototherians. Four group of organisms: insect, reptiles, bird, and prototherians. Clear? Now, the second type of classification on the basis of distribution of yolk. এই যে yolkটা তৈরি হয়েছে বা সেই yolkএর ডিস্ট্রিবিউশনটা কি হিসাবে রয়েছে, ডিস্ট্রিবিউশন অফ yolk, তার উপর বেস করে দেখ আমরা তিনটে টাইপ পাচ্ছি। Isolecital or homolecital. Isolecital or homolecital. The second one, telolecital. And the third one, centrolecital. Right? Isohomolecital means if yolk is Meeting homogeneous. remaining less than 1 minute. Okay, move to the next slide. So the next slide will move to this type of classification.